నేను స్టే చేస్తున్న హోటల్ అండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇది రాయల్ రిజెన్సీ లగ్జరీ రూమ్. నిజంగా లగ్జరీగానే ఉంది అంతా. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అంబియన్స్ ఎలా ఉంది అని. అండ్ టుడే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కూడా వస్తుంది. మేము కరెక్ట్ టైంకి ల్యాండ్ అయ్యాము రూమ్లో. ఇది చూడండి వ్యూ. ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. షిమ్లా హిల్ టాప్ వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంది. అండ్ ఇది డైనింగ్. అవుట్ సైడ్ కూడా డైనింగ్ చేయొచ్చండి. అటు సైడ్ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది. ఇది రాయల్ రెజెన్సీ రెస్టారెంట్ అండి. ఇక్కడ సర్వ్ చేశారు. రోటీస్, దాల్ తడ్కా, ప్లెయిన్ రైస్, కర్డ్. మన సౌత్ ఇండియన్స్ కర్డ్ మ్యాక్సిమం అడుగుతూ ఉంటాము. సో అది కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ద రెస్టారెంట్ లుక్స్ లైక్. మార్నింగ్ వ్యూ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. అలా మేఘాలు, పర్వతాలు కలిసిపోయి ఉన్నాయి. ఇదంతా సిటీ వ్యూ అండ్ మన రాయల్ రెజెన్సీ వ్యూ.